보신 것처럼 신기하게 몸무게는 유지가 됐습니다. 저처럼 평소에 탄수화물 가득하고 기름진 음식 자주 먹어서 혈당 스파이크 오시는 분들께 같이 챙기면 마음이 좀 편해지는 용도로 되게 잘 맞을 것 같아요. 특히 저처럼 연말에 살찌고 다이어트를 진행 중이시거나 다이어트 후 유지를 원하시는 분들께 너무너무 좋을 것 같습니다. 제가 웬만하면 에사비 같은 건 추천을 잘 안 하는 편인데 이건 챙겨 먹기도 편하고 맛있고 효과도 보고 있으니까 진짜 자신있게 추천드립니다. 마지막으로 너무 감사하게 또 구독자 이벤트를 준비해 주셨거든요. 구매자분들 중 벨리 클렌즈 에사비 10포를 3분께 랜덤으로 증정해드리고 댓글 달아주시는 분들 중 파우치형 쉐이크 베이비 7포를 3분께 드린다고 하니까 많이 참여하셔서 꼭 받아가셨으면 좋겠습니다. 자세한 건 더보기란과 고정 댓글 참고 부탁드립니다. 그럼 오늘도 행복한 하루 보내시고 저는 다음 주에 또 맛있는 먹방으로 찾아오도록 하겠습니다.